Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Teleskopi aujourd'hui. Moi ça, c'est célébration histoire noire, Black History Month. Donc aujourd'hui, émission dédiée à justement conversation autour de Black History Month, importance moi ça représenté pour tout noir et puis surtout pour noir qui a fait l'histoire, qui continue à faire l'histoire. Donc pour conversation aujourd'hui, nous avons une équipe invitée, deux premiers. C'est premièrement City Manager North Miami Beach, ville North Miami Beach. Je parlé de Monsieur Arthur Sorey, III. Et puis honorable Kassandra Timothée, qui représentait ville North Miami dans le niveau conseil municipal District 2. Ah, I'm good. I remember. Yes, you did. So welcome. Happy Black History Month. Thank you for joining me. Thank you for having us. Great to be here. Nice to see you both, right? Happy Black History Month again, right? Yes. So this February is dedicated to celebrating, highlighting, lifting up Black history. So while we know that Black history is 365 days a year, but we're going to go along and just highlight some key accomplishments and some key issues, right, in the month of February. So, county manager, city manager, Sorey. Well, you've made history recently and becoming the city manager. So tell us about yourself, a little bit about your professional trajectory, and how are you doing today as the city's manager? First, thank you for having me here on Island TV again. I've been here once before, but really great to be back. Well, I'll say it's been a long journey to become the city manager of North Miami Beach. Started back when I was maybe 20 years old. I think, yeah, I was 20. Where'd you get your start? I actually got my start from my dad. My dad was elected back in '94. And once he got elected, I hung out with some people that were in office. And I met a couple city managers. And I said, if they could do it, I could do it. They were, unfortunately, back then, I don't think it was many black city managers around or black people to really mentor me along the way. So I was mentored by a few influential white individuals who basically told me what to go back to school for and what to do. And when they told me that, I said, okay, my goal is to be the city manager of North Miami by the time I retire. Wow. So that was my goal. And this was at 20 years old? At 20 years old. Okay, good. Yeah. Talk about setting goals. I know, he just forgot the beach at the end of it. I forgot the beach at the end of it. So your target was North Miami, My target was North Miami, being from and living in North Miami my whole life. Okay. So that was my target to do. And it just, it manifested over the years. Every move, brought me closer and closer. And actually, I was the interim manager at North Miami a couple times. Didn't work out, but I had a great experience there. And I made it all the way to deputy city manager. So at some point, and I was the interim manager, hey, I reached my goal. I was able to touch it a couple times. So just in the last year, but it was really a blessing that the position became available in North Miami Beach. And from all of the hard work at North Miami and the community and everybody knowing me was what put me over the top to become the city manager of North Miami Beach. So, a lot of work. It took a village to get me to this point. And preparation. Yes. And preparation. Definitely preparation. And, but remember, it's still not all what you know, but who you know and who you've been good to. So I definitely say, in making it this far, I have to give a lot of thanks to the Haitian community that definitely embraced me my whole time in North Miami. I think we all have worked together and I've helped and they've helped. And, they were at the forefront of me going to North Miami Beach and really, opened the door and paved the way for me to walk into North Miami Beach. So that's my story. That's how I got here. Excellent. Congratulations again. We'll come back to the history, the historical nature of this position. So, Honorable Kassandra Timothee, right? The councilwoman of the great city of North Miami, District 2, right? So you were elected last year, right?
so history making in so many ways. So tell us the ways in which you think you've made history. I'm anxious to hear this. It started, 5 years ago in North Miami, and I had the pleasure of working alongside now City Manager Arthur Sorey for 5 years in the city of North Miami. But for me, being the first Black, to being the first Haitian, to being the youngest to serve North Miami District 2, I'm in awe. I'm in awe of what I was able to do within this year, and I'm in awe of who I'm mentoring and who I'm becoming in this process, because I always like to look back and say, hey, you're next, because I'm not going to be here for long. So I think for me, born and raised in North Miami, got my first job at the age of 15 across the street at Mocha. I remember, seeing the mayors walk in and seeing all these individuals, and I'm like, okay. And then I went off to USF and I majored in political science. And so I took an internship in Tallahassee, and it changed the game. I think from then I realized I've always wanted to work in government. And so I got to a point where I was working for a state senator, worked for a councilwoman, and then I got home. I came home to North Miami, and the past 5 years has been blissful. But then you get tired and you realize you really want to affect change. You really want to make change in your community. And how do you know that? How do you know that that's what your calling is? How do you know that that's what's driving you, that's your purpose? So I wrote it down. Like, they say, make a plan, write it down. I said, I want to help people. I want to serve people. I want to give back to my community. I want to write legislation. I wrote down everything that I wanted to do. I just didn't write the position down. So I said, God, you'll give me the position. But I wrote it down, and I said, this is what I want to do. And then when I got to North Miami, I even said, hey, this is a position. I didn't major in communications, but I always said that the position of PIO prepared me to run, because it was something that I was fearful. Like, I didn't like public speaking. And PIO is Public Information Officer, you're in front of the right? camera, correct. So, and I said, you know what, this job is preparing me to run for office one day, right when I got to North Miami. Didn't know when, didn't know how, but here I am 5 years later as councilwoman for North Miami's District 2. So Wonderful. I want to tell a Kassandra story. Hurry up. So Kassandra told me about this idea, and everybody in the office, that she wanted to be a commissioner. And we had a mock debate with Kassandra, and I debated against Kassandra, and she bombed. She bombed in the debate. But it was, I think it was to see from that moment, and then her really start to take it seriously and start developing and putting all of her ideas together is night and day. So definitely, I think, when people do have that drive that Kassandra has, and to have, many people to support her, to sit there and to be like, hey, yeah, that ain't gonna get it. But then for her to actually say, okay, and go to the lab and start working on it, and then to make it to this point, you have to commend her and take your hat off. That's well said. And I heard both of you highlight the preparation, highlight the fact that you were volunteers at one point or another. You, Manager Sorey, you as a volunteer helping the cities, helping the residents around your father when your father was an official in North Miami. For you, Councilwoman, it was around your internship, right? Very early on, where you discovered your passion for government, for legislation, etc. So preparation, dreams, volunteering, or being around people who can guide you, right? Those are all, I think, important elements that if you were to talk to a group of young kids today, right? It's Black History Month. You know how we all get invited to speak with school students. They want to know what you do. They want to know how you made it to the point or the position you occupy now. What would you say? What would each of you say to them as not only the elements that have the elements that drive you? You said what prepared you. You said, preparation, volunteering, being at the right place at the right time. But what has driven you, and what have you done to occupy this place? I think for me, it's knowing your passion and knowing your purpose. I knew my purpose was to serve. I knew my purpose was to help my community, and my passion was government. So when your passion meets your purpose and you find that profession, you may not even know what it is, but maybe you want to sing or you want to dance and you want to do it differently. Just knowing that you can do it. Stay in your lane, run your race, forget the naysayer on this side or that side, and just keep going. So I think for me, it's set your
eyes on the goal, whatever that goal is. It's if you want to be a doctor or a hairdresser or a makeup artist, whatever that goal is, and continue to run your race. And I think for this young generation, they get that because they are go-getters. They are, hey, they speak up, they question authority sometimes. But they're our ancestors' wildest dream, and I am excited to see what comes out of our future. Well said. And for you, manager? I think Kassandra really wrapped it up with the goals. Setting the goals, like I said, I set my goal at 20 years old of where I wanted to be and made every move there. But the one thing, I would say to younger people who are looking, and they think, it's a hard race. It's a really hard race, and I know Kassandra's met it with, obstacles. Lord knows I've had the obstacles, and, things go bad all the time, and it's just for people to realize that, it's not going to always be the shining lights and everything, that you're going to have to go through some tough times and just to stay the course, and that's the thing. I've had a lot of tough times over a 22-year career. Of course. Once I finally got in it, it's tough times. But, a couple times, you feel like giving up, and I think the main thing is for the young people is knowing, your breakthrough is just a day away. It might not be today, might not be tomorrow, but that third day might be your breakthrough, and just really keep for at individuals to keep at it and keep striving and don't change who you are. And that's, one of the things. And it might have took me longer to get to where I'm at because I never would change who I was. But once you get there, now you feel the reward, and now you're happy that you're still true to yourself. Yeah. So it's Black History Month, right? It's February, and across the community, governments are celebrating, organizations like Sant and others are celebrating, the schools are celebrating, and so Black History Month is front and center right now. So how do you feel about this month, and how do you view the fact that you all are history makers as we speak, right? And so and then I have a second part to the question. Let's start with this. How do you view the month? What does it mean to you? And how do you view your part and making history? I think for me, Black History Month, especially for the month of February, I went in it with such enthusiasm because, for the first time, we will have the first Black Supreme Court Justice. So for me, I was in awe of knowing that at the highest, court of the land, that there'll be someone who looks like me. And I think Black History Month means in those situations where you don't see you find yourself. So I didn't see myself in this seat, but I found myself in this seat. You don't see yourself in certain rooms, but you make room for those rooms, or you walk into those rooms, or you pull up the chair. You bring your chair. You bring the chair, right? So I think Black History Month for me this month, it's about representation of our community, representation of beautiful Black women, beautiful Black children, and just highlighting it. I know the national theme is mental health and mental health in the Black community. And I think that's important because we recently just had 2 suicides that young Black people are taking their lives. So it's something that we need to talk about, that we make sure that our minds are right. So for me, I know, hey, if I need to retreat, if I need to run away because I need to get my mind together, I do that. But I think for me, this month is special because it's about representation and making sure that you know that you have representation. What does Black History Month represent for you, Mr. It really Manager? represents the people that came before us that have paved the way for our opportunity. And that's what I just look at, for even the Gypsy Batelists who've paved the way for us, people who've done good work that you can say, hey, we can trust these people of color to move us forward. So that's, what it means to me is really those people. And then on the other side, me being that person to give that hope to other people that, hey, maybe I can get there also. Since I took the job in North Miami Beach, I've been on TV more than I have in my life. I mean, it's been crazy. I'm on TV all the time. But that feeling to go to Wawa and a Black guy stops you and says, hey, are you the guy, the city manager that's on TV? I saw you on TV. And I'm like, yeah, that's me. And he says, I made my kids, when I saw you, I rewinded and made my kids come sit down and watch it and say, look at this Black guy talking on TV. Look at his hair. Look how he looks. He looks just like you guys look.
So I don't want to hear that you can't do something. And I've heard, I get stopped everywhere, and people tell me these stories where they see me on TV, how they make their kids come and sit down and watch it and rewind it 2 or 3 times and say, look at this black guy. Look how he looks like us. So you can do whatever you want to do. So, when you're talking black history, it's, really giving people hope on what they can do. And that's what, I want to continue to strive to do is, make the younger kids know that they can do it, and it doesn't matter how you look or, what color you are. And definitely, if you're black, you're more than qualified to do it. Black and qualified, right? Yeah, that's a good one. That's right. We're going to take our first break, and when we come back, we'll talk about who inspires you. Who are these black figures in black history, and actual history or past history, who inspire you, right? So, on va retourner tout de suite après première pause. Nous, de retour téléspectateurs, nous suivons Teleskopi jeudi, émission nous, chita sur histoire peuple noir en général, Black History Month. Et pour conversation aujourd'hui, il y a 2 invités. Et premièrement, c'est manager ville North Miami Beach, Arthur Sorey, et puis représentant councilwoman dans ville North Miami, honorable Kassandra Timothée. Donc, tous les deux, on a parlé de l'histoire histoire personnelle, trajectoire, et maintenant, on a privé sur qui est dans l'histoire. Right, excuse me, let me just rewind here. So, I gave you a hint right before the break and said that in coming back, we'd be talking about the folks who inspire you. So, who are your examples of inspiration in Black History Month, right? And Black History Month, remember, is African-American history, is Haitian history, is Jamaican history, is African history, it's Black history writ large, right? So, who are the key people that inspire you? I would say number one, I think the most influential person through my whole journey really was my dad. Just because my dad, and if people don't know the story, it is funny, my parents are from Liberty City. So when people meet me, city manager, degrees, everything, and, of course, behind that's supposed to be, a dad that's a lawyer or something, but my parents are postal workers. They both retired postal workers. And for my dad to become elected as a postal worker, and just from at the park with Little League and stuff, at that point, once he's there and, okay, you got to go to college and whatever. So the bar set pretty high. Okay, well, if he could do that, what could I do? And so it's that, him and my mom really were the influences of me, and nothing was ever good enough for my dad, so it pushed you to do more. And then, hey, you can't mess this up for your brother, your sister coming behind you. They got to see that, you could do something. So really that was the influence. I say as time went on, I did have one guy, when I first got to North Miami, his name was Nathaniel Wilkins, who was the Parks and Rec director. And he really kind of, and I think I might have been 30 at the time, took me under his wing and really taught me, took me to the next level that my parents couldn't take me to, as in being a man, as in being a professional, and what I should be doing in my life. So he came along and really took me to another level. And then I would say the person after him would have been probably Russell Benford. And I met Russell prior to him coming to North Miami, just from hanging out partying. And when he came over to become the city manager in North Miami, and I was there, and it was like, is this thing really this close? When you party and hang out with somebody, and you know them, and you're hanging out with them, and you're like, man, they do all the same thing I do. When you're that close, and you're like, there's no way I'm that close to touching it. And that's when it really clicked for me, and that, hey, I can get there. I can make it, and I think those are really the main influential people that I've had. When you talk about some of the more powerful, the more celebrity, black people, all of them, when you hear everybody's their struggle, their story,
you know, it just makes you appreciate the grind. And that's, you know, really, I love to hear, you know, you hear the Obama story, you hear stories of people struggling in school, you know, that grind, you know, and that's... That backstory. That backstory. As Shirley likes to say. And so same question for you. So for me, when I think about who inspired me, when I was a sophomore in college, I joined Delta Sigma Theta. And the reason for joining Delta Sigma Theta was because of our founders, was because what it stood for. It was a sisterhood committed to public service, right? Because I knew since a child I wanted to serve. And, you know, knowing that members like Shirley Chisholm was a member of Delta Sigma Theta, all this sorority of Black amazing women who did amazing things in their community. They were inspiration, and they gave me that oomph. And then I'll never forget, I was in my Florida politics class at USF, and I was reading the textbook, and I saw this Black lady in this red suit, a John Knit suit. Like, I would never forget the suit she had on. And I'm like, I want to work for her. Didn't know who she was, but I knew I wanted to work for her because I was reading about her in my textbook. And she was the first graduating class of Family Law School. She was arrested during the Civil Rights Movement. And lo and behold, I was able to work for her. So I worked for Senator Arthenia Joyner for 2 years and 2 months. She was a powerhouse. She was a powerhouse. She, you know, back then I was just like, Lord, I couldn't do it because it was so tough. She was on me. She didn't like, you know, she would send my stuff back and I'm like, wow, like, why can't I get a break with this lady? But today, if it wasn't for the grooming that I received with her for those past 2 to 3 years, I wouldn't be where I was today. I wouldn't be as prepared as I am today. So someone who's demanding is expecting you to give the best of yourself. Exactly. Yes. And she required us to show up every day, my hair groomed, you know, stockings on. She was old school with it too. And so, you know, when I think back to the time while I was in her office, you know, it was inspiration. It was what I needed, and I didn't understand it then, but I understand it now. So I give her flowers. I always check up on her because she was a trailblazer at the time. She was the first Black aide in Tallahassee, working for Crenshaw. So she was, like, she has a long list of firsts. And then when I got to North Miami, I had the opportunity of having Natasha Colbrook-Williams as my supervisor. And she groomed me for the past 5 years. Like, I wouldn't be here without her knowledge, without her help, without her blessing, because she definitely is someone who, you know, who's on you. She is like a mother. I always call her mom, but because she's so nurturing. But she prepared me. And I think back to all those, you know, mentors, those Black women who were just trailblazing in their field. Yolanda Cass-Jackson is another person who inspired me as well. And I'm in constant communication with all three of them. They're my mentors. They inspire me. And of course, they're Black, beautiful women. Wonderful, wonderful. So suppose you had the opportunity to select 2 or 3 people. Now, they're no longer around, right? These folks have made history and they're gone, but you have the opportunity to have a conversation with them. Which 3 people would you choose? 3 figures in Black history. Remember, I reminded all of us that Black history is Black history, it's Haitian history, it's Jamaican history, Caribbean history, etc. So 3 figures in Black history that you would want to have a conversation with. I would definitely want to talk to Muhammad Ali. Okay. You can say why, or you don't have to. Well, I just would. I would want to talk to people who gave it all up. You know, because when you look at what are people, and I took a class and somebody asked the class, what were you willing to die for? You know, and metaphorically, what are you willing to die for? What would you lose it all for? Because these days, the reason we'll never have another Martin Luther King or really Muhammad Ali, because all of us are so caught up into ourselves now, and we're not willing to lose everything for anything right now. I want to hope that there's some people out there who are willing to put their lives on the line. I think we might not hear about them often, but they're out there. I mean, these people lost it all at the top of their game. So when you talk about a Muhammad Ali, to lose it all at the top of his game, you know, like, okay, that's it. Yeah, I'm going to lose it all. You know, Martin Luther King, you know, lost it all. You know, and ultimately he paid with his life. You know, so those are people that I want to talk to just to hear their mindset of, you know, why.
You know, the sacrifice. The sacrifice. Why were you all 2 feet in? Right. And then to see what the sacrifice came towards, what it led to. So to hear from them, okay, would you do it again, seeing where we are now? You know, was that sacrifice there? What would you have done differently? You know, those are really, I say, the 2 people, you know, when I think about it, they lost it all. You know, I would want to hear from them, you know, because if you think of it, and, you know, just in life in general, I think we all make concessions and we all bend. You know, we don't break, but we do bend for things to happen. And you had these 2 that didn't bend at all. So that was the people that I would want to talk to see, okay, you didn't bend, you know. Was it worth it? Would you do it all over again? Was it worth it? Would you do it all over again? Okay, you know, fair enough. Yeah. How about you, Councilwoman? I think for me, I would love the opportunity to meet Nelson Mandela, talk to Emmett Till, and probably Harriet Tubman, if I can go way back, right? Because in, you know, different genres and different areas, and, you know, let's say Emmett Till did make it out alive from that tragic incident. Like, what would be his story today? A Harriet Tubman who led, you know, who said, you know what, I'm risking it all. Let's go on to freedom. What would she tell us today? Like, what inspiration would she give us today? And I think it would be mind-boggling. And of course, Nelson Mandela, in a world right now where things of critical race theories being, you know, brought up, and how do you bring peace in the midst of chaos? I think a message from Nelson would be pivotal at this point. So. Very, very nicely. So beautiful answers from both of you, right? But imagine now you're talking to parents, right? You're talking to parents and you want to convey to them the importance of just making sure that their children are grounded in their history, right? What do you say? And how do you argue for something like that? What do you tell them? What do you advise them to do? You can go first, Councilwoman. I think for me, it would be just to make sure that we preserve our history, because right now more than ever, I think kids need to know that they're first in this, that they're first in that, but we're still trailblazing the scene, that Obama will not be the only Black president that we have. We will have another one. So I think making sure that they constantly see it, that they respect it, that they honor it, that they treasure it, and also think of different ways. Just think about all the hidden figures that you have within your own community right now, like your father, who was the first Black councilman in North Miami. Like, his story should constantly be told so that people remember that Kassandra wasn't the first. You know, she may be another first in another category, but we had the first here, and it was, you know, it was monumental. So I think ensuring that we preserve our culture, our history, and that we understand that Black history is 365 days a year, not on the shortest month of the year. Yes. I would say that the Black parents I would just ask them to not give up on their kids. You know, everybody doesn't get it right away, but to use examples for the kids. You know, point those examples out of regular people they could be like. You know, and let them know, hey, you can do more. You know, not to give up and not to take it easy on them. You know, I know my dad was really rough. Demanding. Let's say really demanding. Really demanding or really rough. And, you know, I think a lot of times parents don't want to give their kids that tough love, you know, but, you know, I'll say, like, me, you know, it wasn't good at the time. I had a bunch of friends that didn't get that tough love, and they were able to do everything that they wanted to do or whatever. And now these are the people on the corner begging for money and everything. And you know, the one kid who had the tough love that couldn't go and couldn't do what he wanted to do, you know, is you know, technically successful and winning right now. So it'll be, you know, we have to, you know, continue and not, you know, get in the mindset of what other cultures are doing with their kids, because we're not the same, you know, and we need to be on our kids more and make them strive to do better and push them, you know, to their limits. You know, I mean, a lot of people, you lose that part of you want to fit in with society and you're going to let your kids do what everybody else is doing. But at the same time, we're not looked at as everybody else's kids. We're not certainly not judged in the same way. That's the main thing that I would say to parents is, you know, we got to
make sure that we don't get too caught up into trying to fit into everybody else's cultures. You know, I know when my parents were growing up and they were brought up, no, it wasn't that, you know, but now, you know, we have, you know, some affirmative action, some stuff like that. Now everybody wants to, oh, okay, it's okay, don't worry about it. No, it's not okay, because you see everything that's happening in the world, we're still not the same. So we got to get back to going how our parents were raised and to stay on top of ours and push ours to do more and to be better than other people so we could get that same opportunity later on down the line. Well said. So let me, with that, thank you both. Thank you for a rich conversation. Conversation with living examples of history makers such as yourselves. So you know that people are watching you, kids and adults alike. You know that you're both inspiring to the kids who are watching you and want to emulate your success. So that's a bit of a responsibility. Definitely. And a larger responsibility to help us push the community forward. All right? Correct. So with that, thank you so much. Continue to enjoy the month, celebrate, reflect, but also, you know, inspire others to do the best they can. All right? So thank you so much. Thank On peut retourner tout de suite avec, après on autre pause, avec deuxième invité nous pour émission jeudi. À tout de suite. Nous de retour téléspectateurs, nous avons suivi l'émission Teleskopi aujourd'hui. Nous avons parlé de Black History Month. Nous dans le mois février et donc nous connaissons que c'est connu que le mois février est dédié à l'histoire noire, histoire de monde noir dans le pays et peut-être à travers tout le monde. Donc pour continuer la conversation aujourd'hui, nous gagnons deuxième cavalier Paul Cam. Dr. Shirley Plantin, et nous avons remarqué que dans presque toute émission de Teleskopi, c'est une regulars, one of the regulars. C'est ça qui fait un bon grade cavalier Paul Cam, n'est-ce pas? So, Shirley, welcome. Thank you, Ms. Gypsy. C'est toujours un plaisir. Si je ne pas souhaiter une bonne année dans l'émission, qui t'aime souhaiter une bonne année, on connaît en février, pas vrai? I know, right? Donc, c'est toujours un plaisir pour me gagner avec moi, pour rejoindre nous. C'est une conversation que nous faisons non seulement nous essayer d'informer, nous essayer d'expliquer, mais nous essayer de faire conversation chita dans la réalité communautaire. C'est vrai? Dans ça que nous voulons transmettre à les téléspectateurs. Hein? Donc, dans le premier segment, deux premiers invités, c'était manager ville North Miami Beach, Duke Sorey, Arthur Sorey. Deuxième, c'était Councilwoman ville North Miami, Kassandra Timothée, qui représentait deuxième district. Ouais? Donc, nous parler de trajectoire, comment ils fait arriver dans la position, qui ça t'a inspiré, motivé, qui ça pour eux-mêmes qui est important, qui élément qui est important pour permettre de venir, tu sais, actualiser tête, j'en ai fait. Et puis, bon, belle présentation, belle émission. Nous parler d'importance pour parler avec Timonio. Comment que Timonio doit comprendre, ou bien comment parents doivent comprendre la réalité mois février ça. Mais avant de poser même question ça, qui te nous rappeler téléspectateurs que par exemple, à travers toute Miami-Dade County, il y a un paquet d'activités. Oui. Vrai? Donc, parlez-nous un petit peu de Wall Bureau, Wallou au niveau de Miami-Dade County, assurez-nous que tout le monde au moins a accès à l'information. Bon, dans Miami-Dade County, moi, c'est directrice exécutive pour Community Relations Board, qui veut dire que nous couvrons toute Miami-Dade County, surtout et bagaille qui crée tension dans la communauté. So, quatre bagailles qui sont plus importants pour nous, c'est question policier, question gun violence, hate speech, hate crime avec anti-Semitism. Bon, ça, c'est ça que nous focus sur, c'est devoir nous, d'après le mandat que nous gagnons. Mais le bureau panon qui est le Office of Community Advocacy, il y a plusieurs autres boards là-dedans. Il y en a, c'est Black Affairs Board, qui est pratiquement responsable, moi, ça que nous avons parlé là. Tout issue qui est pour voir avec la communauté noire là. Mais Black History Month, surtout, c'est devoir par eux. So, nous connaissons que nous mettons un calendrier dehors chaque année qui inclut toute activité qu'a faite dans la communauté. Que c'est activité dans la communauté haïtienne, que c'est activité jeune, n'importe activité qu'a faite qui vient pour voir avec Black History Month, ils mettent le dehors, ils compilent dans un seul calendrier pour les gens dans le county, pas besoin d'essayer de déterminer qui ça qu'a fait qui bon. Bon, nous connaissons que dans la librairie, il y a un pile d'activités qui free, surtout dans le moment COVID, surtout dans le moment pile, le monde n'a pas de travail.
So, je crois que il y a un pile organisation tout qui fait un pile activité pour éduquer Timoun. Activité c'est yon pour nous venir, pour nous chita, pour nous battre bravo, mais éduquer ni parents ni Timoun de wall Black History Month, là je crois c'est ça qui est point important dans moi ça. Et c'est ça pour moi-même qui était important pour l'émission aujourd'hui. Ouais. Et parce que c'est vrai d'une part, nous voulons assurer nous que parents, nous, téléspectateurs, nous, comprennent, participer, célébrer l'histoire monde noir. Très bien. Mais je voulais tout que nous songions que l'histoire monde noir, c'est tout le monde noir. C'est Africain-Américain, c'est Haïtien, c'est Jamaïcain, c'est Trinidadien, c'est Dominicain, tout le monde, jusqu'à Africain qui sont continent africain. C'est vrai? Donc, l'important que nous voyons ça comme une célébration de tout peuple noir. C'est vrai? Parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes très fiers. 1er janvier, pas nous. Écoute, nous ne pas rien ça. Hein? Mais, célébration 1er janvier, hein, implication 1er janvier, hein, entrer tout dans le cadre célébration. Absolument. Pour moi, il y a que moi-même je dis, surtout l'homme dans County, c'est que pas de Black History sans Haitian History. Amen. Point barre. So, là, nous commençons le 1er janvier. C'est ça, d'ailleurs, janvier arrive avant février. Right? So, ça, nous premier niveau de respect. 1er janvier. You know, ça, nous respect. Mais là, nous comprenons l'histoire Haïti, histoire wall que Haïtiens jouent dans l'indépendance peuple noir là, nous pas qu'à célébrer Black History Month sans que nous pas inclure histoire ça là-dedans. Et moi c'est une push si me dit que nous toujours essayer faire que pour yo pas oublier nous. Et pour yo pas oublier nous même tout en tant que Haïtiens, faut que nous comprenions histoire tout, faut que nous d'accord pour nous faire partie de l'histoire Black History. Bien sûr, vous dit l'histoire Haïti, histoire américaine, histoire nord-américaine, passée par l'histoire haïtienne. Hein? Et donc, et maintenant, même question que je t'ai posée, deux invités qui précédaient. Hein? Soit parler avec parents dans la communauté, ça. Soit parler, on prend parents seulement. OK. Qui soit dit qui peut aider à comprendre l'importance moi ça et l'importance pour que petit yo apprécier ça moi ça représenter en général. Bon, je crois que c'est une question qui loue parce que dans l'autre chapeau que je mettais, on connaît gens que I have a heart pour jeunes. Et il y a une raison que je toujours... Et surtout, son maman. Oui, nous sommes maman. Qui sont dit? Je crois qu'il y a un problème que nous gagnons là que nous parlé de Black History Month, c'est qu'en pile fois communauté, pour ne pas dire communauté pas noire, nous pas prendre temps pour nous expliquer l'histoire. Nous avons un gap, ça américain dit que nous pas un transfert. Nous pas transférer l'éducation que nous gagnons. Bon, si que nous prenons la communauté haïtienne surtout, c'est que nous-mêmes nous pas fin comprendre comme question Black History Month là, aller ouais histoire pas nous, right? So pour nous transférer, en pile fois si moun n'a pi avancer à cause de ça que a fait l'école, nous compte que tout étudiant dans moment pendant le mois de février, si c'est pour un projet, gon moun que yo supposé représenter something, gon essai pour écrire, je crois que il y a une raison que nous en pile ça n'a pas avec jeunes, c'est que jeunes yo même pas connaissent histoire. Et un monde qui pas connaît histoire, pas connaît côté pour aller. Et wall que nous même nous gagnons en tant que parents, c'est que nous pas capables rester pour c'est l'école seulement qui fait travail ça parce que l'école là ba ti moun nan histoire que le vle. Mais nous-mêmes devoir nous c'est pour nous ba ti moun nan histoire qui passait. Très juste et très bien dit. Mais maintenant et parents qui pas gain moyen, qui pas connaît, qui pas gain accès, qui pas gain capacité. Hein, qui ça pour nous faire? Est-ce que responsabilité c'est nous-mêmes en tant que moun militants communautaires, je préfère dire comme ça, des militants communautaires, est-ce que c'est responsabilité par nous pour nous faire programmation qui adresse grand monde dans la communauté? Je crois pour les gens qui dans la communauté qui fait travail là, parce que nous toujours dit qu'un petit monde grandit dans un cadre, qui a la communauté, qui a l'église, qui a la caille, qui a l'école. Je crois devoir, c'est nous tous qui pour faire, nous pas qu'à quitter responsabilité à seulement sous parents, parce que les parents pas de capacité. Mais dans le moment tout, nous avons dit que nous pas excuse ça encore, parce que il y a une librairie. Il y a un centre social, il y a l'autre monde qui fait travail. Qui m'a ajouté un WhatsApp. Il y a WhatsApp. Bon, dans WhatsApp, là, nous avons tellement conseillé d'informations dans WhatsApp. Là. WhatsApp, sont tête chargée. My God. Tête chargée. Mais, enfin, si nous avons utilisé WhatsApp, là,
dans tout aspect positif, nous avons qu'à faire pile éducation, pile information passée par voie ça. Absolument. C'est ça que je voulais dire. Et puis, tout le monde, conseil de Miss Gypsy, même nous-mêmes qui passons l'école ici, conseil de invention qui fait, nous pas réaliser, c'est mon noir qui fait. Matin, un bagage dans la radio qui dit, bon, the very first home video, home qui joue les bagages qui protège kay nous yo. Insulation? No, like when you're not home, that's monitoring your home. Oh, caméra, sécurité. Sécurité. That was invented by Black people. Ouais, pas comme ça. I didn't know that. C'est matin que m'apprendre ça. Pour mon New York, mettre permanent toujours qui pas comme moi ma gypsy. Son moun noir qui ouais problème avec cheveux. Ouais, qui commençait mouvement, repasser cheveux, mettre pommade dans cheveux. Pommade et puis n'a mettre permanent. Madame C.J. Walker. Pas oublier non. No ma'am. So ça nous relève that white crack, right? Parce que de vous commencer ou pas qu'à quitter. So même nous-mêmes, on travaille pour nous faire, pour nous continuer à éduquer les gens. Nous faisons même conversation ça chaque 18 mai. Côté les gens ne pas comprendre ni pas connaître base 18 mai à pas de drapeau. So, si que nous fait comparaison, si même base drapeau nous, si nous ne pas comprendre, ça veut dire qu'on travail qui pas fait là même pour l'histoire haïtienne, aller pour l'histoire américaine. Ça, c'est très juste, et j'ai l'impression que le travail là, maintenant, Jean Sotabdi, l'école, l'église, la caille, centre communautaire, il faut que nous essayions et supplémenter ce qu'on a fait dans l'école. Ou bien dire, toute l'école, à travers toute Miami-Dade County Public Schools, à travers pile l'école privée, tout. Pendant moi, ça, il y a un pile d'histoire qui fait pour rappeler Timonio, bien raconter Timonio, qui est-ce qui a inventé ceci, qui est-ce le premier noir qui fait cela, qui est-ce Martin Luther King, qui est-ce Jesse Jackson, etc. Donc, il y a un exemple, ça, c'est très bien. Mais nous-mêmes, ça n'a pas demandé, c'est que nous approfondissons le son, ça, mais tout que grand monde, au courant de leçons ça. Yes. Parce que c'est le grand monde qui connaît l'histoire tout. Oui, il y a même qu'à transférer. Et des petits gens naviguer sa histoire ça représenter. Parce que où sont premiers? Mais pour qui ça l'important pour célébrer première? C'est parce que dans l'époque côté enfin peut-être il y a des gens qui disent jusqu'à présent dans la même situation. Right. Côté pas de bonne valeur en tant que monde noir. Ouais, donc, l'organe tout un mois pour faire valoriser ou bien pour célébrer, pour rehausser la population noire, c'est parce que justement nous passons en période côté, ça n'a pas existé. Et l'autre point, c'est que faut que nous admettions que dans le moment que nous sommes là, en 2021, nous soulignons, pour moi, ça n'a déjà pas existé. Parce que nous commençons une série de conversations, surtout quand nous étions des councilwomen parler question critical race theory. C'est pas nécessairement problème, c'est pas nécessairement critical race theory, mais c'est plus en question de histoire. Nous voulons déterminer qui histoire nous voulons pour Timonio apprendre. So bon le cap privé côté histoire pas nous, c'est pas lui que Timonio va apprendre l'école. Et législature Floride là commencé monter chemin ça parce que si une proposition journée aujourd'hui qui dit que alors loi pour passer mais la fait chemin qui dit que professeur l'école publique pas gain droit enseigner Timoun pas gain droit présenter aucune leçon qui fait un Timoun sentir mal à l'aise qui fait un Timoun sentir que eh bien il sentir coupable par rapport à histoire moun la kaili peuple etc. ou bien que le sentir pas tant pour l'autre monde donc ça son façon tout pour dire pas parler de monde noir pas parler de période d'esclavage pas parler de période dans le pays ça les Jim Crow côté justement monde noir monde blanc pas mêlé pas dit Timonio que gon époque dans le pays États-Unis noir pas doit marier avec blanc aller ouais noir chita à côté blanc hein donc c'est tout ça que c'est tout un mouvement que nous non seulement dans la législature Floride là mais nous remarquons que dans la législature tout un série d'États nous même mouvement. Hein? Donc, seule façon pour moi-même, pour nous contrecarrer bagay ça, nous avons besoin, parents nous, embrasser question histoire pour que eux-mêmes, yo servi de garde-fou, hein? Pour empêcher justement que yo effacer
effacer l'histoire, nous, gens, ils veulent faire là. Pourquoi moi, ça, c'est très important, effacer l'histoire là, parce que à part de ça qu'a fait dans le législature, nous, voyons que une série de livres que vous commencez à retirer dans l'école publique, et en pile dans le livre, c'est le livre qui parlait de l'histoire, nous, right? Et c'est pas juste histoire pas nous, mais toute l'autre, et ça nous a dit blemish sous histoire pays ça et son façon tout encore pour nous effacer l'histoire, les pas arriver. Mais il y a une question que je me poser, c'est que sous retirer toute histoire ça, qui histoire gagne le quoi parler about American history. These are American history. Tout ça fait partie. C'est ça qui fait partie de American history. Expérience indienne ou bien Native American, expérience japonaise, expérience chinoise, expérience juif, expérience noire, etc. Tout ça. Donc, si je ne dis pas que un professeur pas capable de parler de bagages ça qui ça le apprendre si moun ça là ou bien un paquet de professeurs qui font l'autre choix. Ils vont dire eh bien peut-être que carrière ça autant que moi m'aime moun autant que me voulais faire ça pas pour moi. Parce que c'est son comment on dit ça son babouquette que le législature voulait mettre dans bouche professeur. Absolument. Pour que yo pas adresser questions historiques. Comme si pour faire que les gens comprennent, eh bien oui, il y a une époque dans le pays. Si aujourd'hui, on a parlé de Black Lives Matter, il y a une raison pour ça. Slogan ça. Et par contre, ça, on a été l'inventé. Non. Définitivement. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Donc, qui est le meilleur monde qui peut expliquer? Dans le premier temps, on a une salle de classe. Et parfois, ce n'est pas toute salle de classe. C'est pas toute salle de classe. Qu'on voulait que les gens aient une explication. Absolument. C'est qu'il y a pile révision, pas vrai? Mais pour contrecarrer, il faut la caille, parents, famille, gens qui sont dans le milieu, capable de dire attention, oui, ce n'est pas ça seulement. Mais reste causé. Bien sûr. Donc, c'est vers ça que c'est là que moi, je me problème. Je crois que nous pas qu'à continuer seulement montrer jeunes nous ou bien si moun la caille nous premiers. Parce que faut nous aider les jeunes à envisionner que tu es un premier ou un deuxième. That's right. Faut que nous continuer parce que l'histoire, c'est histoire, mais il y a une histoire que nous vivons chaque jour. Bien sûr. Et puis l'histoire sont exemples. L'histoire sont exemplaires. So, si que nous campons, c'était city manager qui se dit, that was talking about President Obama being the first black president, but ça ne veut pas dire que pas jamais l'autre. Même gens là nous t'a parlé about Rosa Parks sitting on the bus. Ça ne veut pas dire que pas de gain en avant, il juste pas de jeune même attention. Mais l'histoire là sont exemplaires et je crois que nous avons utilisé l'histoire là pour nous inspire jeunes. Un tel qu'a fait ou qu'a fait tout, ou qu'a fait mieux même. Mais si que nous avons histoire là pour nous, ou bien c'est histoire seulement liée, then nous pas qu'à utiliser pour nous aider les jeunes à avancer. Non, définitivement. Et plus on parle, plus on réaliser que y a une responsabilité que nous-mêmes dans la communauté, des militants communautaires, que nous dans la radio, télévision, dans le centre communautaire, organisation communautaire, organisation socio-professionnelle, il faut commencer à organiser type de présentation, conversation, réflexion, mais qui visait grand monde. Yes. Qui visait monde tant que moi m'avoyo, des monde tant que maman, qui peut-être qui ont aperçu, mais qui peut-être besoin d'entendre the backstory, as you like to say. Yes. Qui besoin une compréhension approfondie. Justement pour armer parents pour aider petits yo puis bien parce que n'a traversé un carrefour qui est dangereux dans le pays et si n'a prend expérience moun noir dans le pays ça seulement et toute raison tout mouvement Black Lives Matter c'est mauvais sort moun noir que la revendiquer et si nous pas comprendre qui ça qui est à l'origine, à la base de revendication ça, nous-mêmes, non seulement nous ne pouvons pas comprendre ni, nous ne pouvons pas appuyer le jeune tadoué, et nous avons fait erreur grave, nous comprendre, ça a privé ça, mais ça n'a pas privé nous. Right. Ça n'a pas privé petit nous. Et je crois que je suis l'autre point que si que nous prenons mouvement Black Lives Matter, que son mouvement seulement qui vient pour revoir avec policiers, de nous avons fait erreur. Parce que toi, moi, seulement entendu que so, how do they say? It's you're asking for your revenge, right? It's revendication that I matter. Et I matter in every sense. C'est ça. C'est pas juste une question côté ces policiers avec un jeune garçon. I matter in every sense. Éducation petite moi matters because it's a black life. Travail que me joigne ou bien pas joigne, I matter.
everything about that movement, je crois que en pile fois nous si tellement focus mouvement seulement dans la question policière que communauté pas noire a peut-être perdu, il pas profondeur. Exactement. Parce que la réalité, c'est qu'en éducation, c'est généralement connu que Timon noir performait, enfin, pas performer aussi bien que Ti blanc, et c'est parce qu'il n'y a pas autant de ressources que Ti blanc. Okay? En santé, c'est très bien connu que mon noir a toute une qualité, toute une série de problèmes santé que blanc pas gagné. Très souvent, c'est des conditions chroniques. Parfois, c'est héritage nous, c'est race nous qui explique, mais très souvent, tout, c'est ressources nous manquent, accès nous manque. Hein? Au point de vue richesse, pas vrai? On commence par caille. Hein? Moun noir, pas capable d'acheter caille autant que moun. D'ailleurs, il y a une époque dans le pays, époque que nous, enfin, ça phénomène nous les redlining, non? C'est justement, c'était empêcher mon noir à l'habiter en série de côté, acheter caille dans série de quartier, habiter dans série de quartier. Nous n'avons pas même besoin d'arriver juste dans le redlining, mais je sais que pendant le COVID, nous apprenons bien que même dans la question de l'argent PPP, nous voyons que black companies ne pas recevoir même quantité de cob, tandis que tu as des gros compagnies millions. Nous croyons que de gros banques dans le pays, à tout qui est obligé à avouer, oui, nous t'ai fait le plus difficile pour nous nous joindre cob pour y acheter caille. So, c'est que toute bagaille ça, pas encourager nous pour nous dire que Black History Month est important pour moi tout. Ouais. I don't know what else will. Non, mais non, exemple simple, parce que là, par exemple, mon a plein, il n'y a pas qu'à joindre caille pour louer qui bon marché, hein? Tandis que on paquet de construction qu'a fait à travers Miami-Dade County. Et il y a des gens qui habitent, nous voyons que yo rempli. Hein? Lumière chaque soir. Et nous-mêmes, meubles sous balcon. Hein? Et ce n'est pas un monde noir qui habite là-dedans. Donc, il faut poser toute question. Là, on considère que toute étude montrait que en famille noire, qui a $10 de richesse par rapport à $1,000 pour une famille blanche. Il faut poser toute question. Ouais, et nous sommes capables de continuer, justement, téléspectateurs, nous voulons mettre nous dans bien question mois février ça. Importance. Oui, nous avons célébré, nous avons fêté, nous avons bravo pour Noirs qui réalisent un paquet de belles bagailles. Naomi Osaka, l'autre athlète, l'autre monde qui est sportif, monde qui est dans le business, monde qui est dans l'éducation, monde qui est dans le gouvernement. Par exemple, nous sommes fêtés deux monde pour le gouvernement. C'est très bien, ça la donne tout. Mais moi, ça, les plus importance, les plus profondes. Tu supposé qu'il y a une pile réflexion dans moi, ça. Et nous, ça, même dans la question, et the potential that you're going to have a black Supreme Court. Eh bien, nous camper là, un petit moment, Shirley, pour nous prendre une dernière pause, puis nous retourner, nous fini point ça qu'on a fait là, et puis rappeler les téléspectateurs, pour qui ça, moi, ça, nous t'arrêtons que vraiment, ils prennent pour toute importance que le gagnent pour eux-mêmes, avenir par eux et avenir petit eux. Nous retournons tout de suite, téléspectateurs, après dernière pause, nous. Tout de suite. Voilà, nous de retour, téléspectateurs, nous arrivons dans le dernier segment émission aujourd'hui. Nous avons parlé d'importance Black History Month, mois qui célèbre héritage mon noir. Hein? Et justement, Dr. Shirley, avec moi, tu as parlé de l'importance du travail que nous devons faire, non seulement dans le nous, avec petite nous, nos familles nous, mais la communauté en tout. Le travail que nous devons faire pour assurer nous que tout le monde comprenne dans quel milieu que nous vivons là, pas vrai? Donc, avant posant, on voulait parler d'exemples Supreme Court Justice potentiel que le président Biden vient pour le nommer. Bon, pourquoi même nommer mon il simplement comme il était fait une promesse dans la campagne que lui-même si que opportunité tu as vu sous deux pieds que son en femme noire que le temps même bon nous pas même connaître mon nous gagnons ouais gens ça créer problème parce que son monde noir. So si que nous pas comprendre
dans qui ça nous y est, dans qui carrefour nous rive, we are in a lot of trouble. Et m'kwe yon nan bagay qui pour aider nous définitivement, premièrement, c'est qu'on histoire là. Qu'on histoire nous et qu'on rôle que histoire haïtienne jouer dans Black History Month. Parce que m'kwe, surtout pour communauté pas noire, nous gagnons une mentalité si ça pas gagné pour voir même pas besoin, il va étonner. Et peut-être c'est là, c'est dans carrefour ça pour nous croiser avec moun dans la communauté, nous, pas vrai? Parce que l'histoire tellement vaste, gon paquet livres, gon paquet perspectives. Donc, pour nous commencer à appeler l'histoire, pour nous faire histoire, nous pas fini. Non. Pas vrai? Par contre, gagner des problèmes qui clés, des éléments qui clés que un monde qui vivent dans le pays ça, pour capable aller mieux, pour capable progresser le maximum, pour capable tout nager pour qu'à sortir, pour m'employer une expression que les Haïtiens connaissent très bien, eh bien, il faut qu'on côtoie, pour qu'on côtoie. Il faut qu'on côtoie garde, non seulement pour qu'on comment pour comporter obligé de croiser avec un policier, pour comprendre l'histoire de ça, pour comprendre tout que l'heure en éducation, il y a des problèmes, pour nous aider les gens à comprendre le phénomène dans des contextes bien précis. Contexte économique, contexte santé, contexte éducation, contexte logement, contexte environnement, contexte sécurité dans le quartier, etc. Ouais, donc là, encore une fois, plus nous parlé Shirley, plus je suis convaincu que une alternative ou bien une tentative que nous avons fait, c'est justement présenter ces conversations on a regular basis, pas seulement dans le mois de février. Bien sûr, parce que où font point là, M. Gypsy, on dit que problème dans l'éducation. Si que un problème dans l'éducation, il n'y a pas à séparer les gens noirs. Pour dire problème d'éducation, ça n'a pas rien pour voir avec les Haïtiens. C'est les gens noirs seulement qui pas affecté. Non, il y a dit tout petit noir. Et nous pas qu'attendre que c'est le Gypsy, Marlène, tout le monde que nous habitués, galvanize us together pour dire qu'il y a un problème parce que il pas affecté un groupe seulement, il n'a pas affecté tout le monde. Bien sûr. Et je crois dans le moment que nous arrivons là, parce que il y a une raison, le M. Gypsy, nous devons faire base, qui gens pour parents, encadrer les gens dans moi ça. Il y a une façon, c'est comprendre l'éducation et comprendre le changement qu'après il y a dans l'éducation quand il s'agit de gens noirs. Et Black History Month, on a pile pour voir parce que le gain c'est nous tous qui pour goumer ensemble, nous ne pouvons pas séparer. C'est sûr. Et puis, si vous ne pas faire ça, Shirley Abdou fait là, eh bien, on va continuer à célébrer l'histoire noire. Il y a présenté des gens qui ceci, il y a parlé de Clarence Thomas, comme premier justice. Pas premier justice, non, parce que tu as gagné Thurgood Marshall. Il y a présenté. Il n'y a pas de monsieur, non? Mais il faut comprendre pour qui ça ne va pas parler de lui. Ouais. Et là, encore une fois, je pense que là, c'est nous qui prenons responsabilité de ça. Même gens que, monsieur, que dans le milieu noir en général, que c'est Africain-Américain, que c'est Jamaïcain, etc., il y a une conversation similaire qu'a fait. Oh oui. Parce que le mouvement tellement pour aller vite que si nous ne faisons pas, si nous ne prenons pas devant, le mouvement quitte nous derrière. Oui, et même gens que nous utilisons le mot diaspora pour Haïtiens qui pas dans le pays, il y a le même concept, ça, diaspora noire, right? Pour les gens qui pas en Afrique, et nous fait partie de diaspora noire. Ça, et en pile fois, lorsque nous parlé de questions noires, ou bien nous parlé de diaspora noire, en pile fois, voix haïtienne, li pas as loud as it should be, et qui veut dire c'est même figure, ouais, c'est même voix yo tendez, so nous on doit avoir 10 personnes qui goumen pour toute une communauté. Mais nous voulons pour yo inclure nous, les gens bien cap bail, les gens coden cap bail, les gens valise cap bail, but là que nous besoin pour nous paraître tout ensemble, en masse, pour bataille qui est important, nous pas là. Oui, ben ça, c'est encore une fois une autre conversation, une autre émission, Dr. Shirley. Et mais ça n'a dit, parce que dans le début de l'année, pensez ou bien dans fin mois décembre, nous t'ai dit que il y a une série d'issues que nous voulons que la communauté était vigilante sur eux, était veillant, veiller pour année ça. Redistricting, c'est yes. Et tout à l'heure, là, nous pourrons commencer par les élections. Mais à côté de ça, il y a un paquet d'autres problèmes qui fait que nous-mêmes, nous en avons plein.
pour qui ça ne pas nous pas joindre caille, eh bien, il y a toute ton structure, il y a un mécanisme structurel qui empêche nous, un système qui empêche nous, mais qui ralentit nous joindre caille ça. Il faut nous comprendre pour nous capables de connaître comment nous pral naviguer, comment nous pral manier, adresser pour nous solutionner le problème. Mais ça, ce n'est pas une conversation que nous fait dans le salon seulement. Vous comprenez? Donc là, encore une fois, chaque fois que moi on a parlé, j'ai l'impression que nous baillons tête nous plus travail. Plus travail. Moi, je toujours dis communauté, c'est que nous pas qu'à gérer ça, nous pas connaître. I mean, at the end of the day, si que nous quittons, c'est l'école seulement qui fait éducation. Non, on a fait une erreur. Parce que l'école là, c'est lui-même seulement, elle n'a pas prendre Timoun dans salvé. Et sous pas là pour veiller ou à saisir que Timoun ne soit pas apprendre rien du tout, ou bien ça la prenne dans le tête en bas. Bon, déjà, histoire là, ou bien American history, world history, c'est pas un sujet que Timoun y aimait parce que c'est histoire liée pour eux. So, si que nous pas fait histoire réelle, vivant pour eux, mettez-le en contexte. Mettez-le en contexte pour qu'ils comprennent qui gens que l'affecté moun yo et je dis moun y a besoin pour qu'ils naviguer dans la vie. Je crois que nous set up une génération qui a une pile bataille pour le faire. En tout cas, et nous-mêmes, d'emblée, nous la donnons. Et Teleskopi, son outil, c'est un côté que nous avons fait type de conversation, c'est qui fait formation, qui fait éducation. Et peut-être c'est là, on a fait 2-3 conversations comme ça, qui permettent de nous comprendre les racines et problèmes que nous avons parlé là. Mais tout, pendant que nous avons fait ça, pour encourager nous, et chercher l'autre information. Il y a chaîne 2, si pas trompé, PBS. Il y a une pile belle programmation. Chaîne 17, WLRN. Et il y a une pile belle programmation. Donc, chaîne historique, très souvent, il vaut la peine. Surtout moi, ça. Il y a un pile documentary qui écrit, qui préparé par monde qui jump. C'est pas monde qui partisan, c'est monde historien qui jump. Je crois que l'important tout, que c'est pas tout ça nous ouais. C'est pas tout ça nous lit et c'est pas tout ça nous tendait qui vrai. Mais faut entendre en pile bagaille avant que nous ca déceler vrai ou faux. Donc docteur Jolie, merci en pile. Donc une conversation que nous sommes annoncée là très certainement et on peut sous table avec nous surtout dans le domaine de l'éducation. Donc téléspectateurs, merci que nous te permettre nous entrer la caille nous aujourd'hui. Nous souhaitons que nous apprécié l'émission aujourd'hui et puis rendez-vous pour notre émission. Pas oublier, nous allons déménager très prochainement, mais nous juste en face côté Nia. Donc, nous pas trop loin, et même téléphone, et programme Teleskopi a mis nous au courant. Et puis, rendez-vous pour notre émission. Merci encore, à la prochaine. Thank you.